El comandante vex 90 había presenciado sufficient comate como para saber cuando algo iba a salir terriblemente mal. Todas las señales de alerta estaban allí. Los nervios de los oficiales subalternos. La forma en que el teniente krill revisaba constantemente su arma. Y lo más revelador de todo, el Humano sentado tranquilamente en el centro de la sala de entrenamiento táctico. Muy bien, estudiantes, anunció vex 90, mientras sus cuatro ojos escudriñaban al diverso grupo de cadetes alienígenas. Hoy demostraremos la fabricación avanzada de armas bajo presión. Nuestro sigilo contará con materiales de clase estándar y exactamente 10 minutos para construir una arma funcional. Los cadetes zaprianos chasquearon las mandíbulas con anticipación. La delegación corvoxy movió las plumas nerviosamente. Incluso los estoicos representantes thronidai parecían más alertas que de costumbre. Sus cabezas cristalinas durando hacia el humano con evidente curiosidad. Marcus Kane, el estudiante humano de intercambio, simplemente sintió y estiró los dedos como un pianista preparándose para un concierto. 10 minutos me parece bastante generoso, murmuró el cadet X desde la última fila. ¿Qué clase de arma podría alguien fabricar con escritorios y sillas? La boca del comandante vex 9 se cavó en lo que podría haber sido una sonrisa si fuera capaz de tales expresiones. Ese cadet X es precisamente lo que venimos a descubrir. Empieza cuando estés listo. Bastón humano. Marcus se levantó lentamente, con movimientos deliberados y medidos. Recorrió la habitación una vez, examinando los muebles con el interés casual de quien visita una ferretería. Los cadetes alienígenas lo observan fascinados mientras pasaba las manos por los bordes de los escritorios, probaba las juntas de las sillas e incluso golpeaba los paneles de madera sintética. Interesante, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Compuesto de polímero reforzado, de grado militar estándar. Nada mal para el mobiliario, de un aula. El teniente krill se inclinó hacia el comandante vex 90. Señor, debería preocuparnos que esté analizando la integridad estructural de nuestro equipo de entrenamiento? Solo lo parece deficient, dijo el teniente Marcus, que se había trasladado a uno de los escritorios de los instructores, una pieza más grande y robusta que el mobiliario de los estudiantes. Se aferró al borde y, con un brusco movimiento hacia abajo, arrancó una de las patas. El sonido resonó por la habitación como un disparo. Santo cielo, chilló la cadetfun, con los tentáculos retraídos por la sorpresa. ¿Acaba de romper propiedad militar? Con las manos desnudas, añadió Yix, su escepticismo anterior sustituido por genuina preocupación. Pero Marcus no había terminado. Repitió el preciso con una segunda pata del escritorio y luego comenzó a examinar los soportes metálicos que los sujetaban. Sus movimientos eran precisos, eficientes, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Quedan 7 minutos, anunció el comandante vex 90. Marcus miró el cronómetro y se encogió de hombres. Más que suficient. Se dirigió a una de las sillas de estudiante, un diseño elegante con respaldo curvo y articulaciones flexibles. En lugar de romperla, como el escritorio, comenzó a desmontarla metódicamente. Sus dedos encontraron puntos de liberación ocultos que incluso al equipo de mantenimiento del fabricante lo habría costado localizar. ¿Cómo sabe dónde están esas articulaciones? Susurró el cadet Threx. Los humanos tienen una asombrosa capacidad para comprender los sistemas mecánicos, respondió el profesor Quinn desde la plataforma de observación. Y es uno de sus talentos más desconcertantes.
Marcus había separado el respaldo de la silla de su base y ahora trabajaba en el cajón del asiento. Bajo el acolchado, encontró justo lo que buscaba. Una red de finas tiras metálicas flexibles que proporcionaban el soporte ergonómico de la silla. Genial, murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que las pastillas de audio mejoradas lo capturen. Alguien realmente pensó en diseñar esto correctamente. El comandante Vex 90 se encontró inclinados hacia adelante a pesar de sus intentos de mantener una distancia profesional. En todos sus años de servicio militar, nunca había visto a nadie acercarse a una demostración de armas con tanta confianza. Marcus estaba trabajando en las patas del escritorio que había cuidado, usando los soportes metálicos como herramientas improvisadas para retirar la carcasa exterior de polímero. Debajo, como aparentemente esperaba, había un núcleo de material compuesto ligero pero resistente. Quedan 5 minutos. Perfecto, dijo Marcus, sin levantar la vista de su trabajo. Había creado algo que se parecía sospechosamente a una vara de arco con el núcleo compuesto de la primera pata del escritorio. La segunda pata se estaba transformando en lo que solo podían describirse como flechas, aunque eran, sin duda, rudimentarias. Esto es imposible, declaró el cadet Yix. No se puede crear un arco funcional con muebles de Aula. Marcus hizo una pausa en su trabajo y miró al cadet Zayano. ¿Quieres apostar? Toda la sala quedó en silencio. Incluso el comandante Vex 90 sintió que su sistema respiratorio se soltaba un ciclo. Disculpe, preguntó Yix. Dijiste que era imposible. Yo digo que no lo es. ¿Te importaría hacer una pequeña apuesta sobre el resultado? Las mandíbulas de Yix chasquearon rápidamente, una señal de agitación entre los de su especie. ¿Qué clase de apuesta tenías en mente, Humano? Marcus sonrió, y varios de los cadetes alienígenas retrocedieron involuntariamente. Las expresiones faciales humanas, habían aprendido, podían ser profundamente inquietantes. Si demuestro con éxito un arco funcional hecho con materiales de clase, cubrirás mi cuenta en el club de oficiales durante el próximo mes. Si no lo logro, escribir tus informes de análisis táctico para el resto del semestre. Eso parece notablemente generoso, dijo Yix con sospecha. ¿Lo es? Preguntó Marcus, volviendo a su trabajo. Supongo que eso depende de tu perspectiva. Ahora estaba usando las tiras de metal de la silla para crear lo que claramente debía ser una cuerda de arco. El proceso implicaba una compleja técnica de tejido que hizo que varios de los estudiantes de ingeniería tomaran notas. Quedaban 3 minutos. El ritmo de Marcus no había aumento, pero sus movimientos se habían vuelto aún más precisos. Estaba probando la flexibilidad de su duela de arco improvisada, haciendo pequeños ajustes a la curva y comprobando los puntos de sujeción de la cuerda. Esto es fascinante, anunció el profesor cuando la sala. El Humano está aplicando principios de ventaja mecánica y almacenamiento de energía que solemos asociar con los sistemas de armas avanzados. De los muebles del Aula, añadió el teniente todavía algo aturdido. Sí, respondió el profesor Quinn. Esa es la parte particularmente impresionante. Marcus había terminado la cuerda de su arco y ahora estaba trabajando en las flechas. El proceso era menos elegante que la construcción del arco, ya que implicaba raspar y dar forma con los soportes metálicos, pero los resultados empezaban a parecer realmente peligrosos. Quedan 2 minutos.
casi terminado, anuncio Marcus alegrement. Ahora estaba fijando empleados improvisados sus flechas con tiras de tela arrancadas de los cojines de la silla. Las puntas de flecha eran simples puntas afiladas taladas en el material compuesto, pero parecían lo suficientemente efectivas como para que todos en la sala así lo pensaran dos veces sobre su proximidad al área de demostración. Quedaba un minuto. Marcus así levantó sosteniendo su arco terminado y un puñado de flechas. El arma parecía profesional, quizás era una palabra demasiado fuerte, pero ciertamente no parecía algo ensamblado con muebles. Tiempo, anunció el comandante Vex 90. La sala quedó en absoluto silencio mientras Marcus golpeaba una de sus flechas improvisadas y tensaba la cuerda. El arco se dobló suavemente, sin mostrar signos de debilidad estructural ni inestabilidad. Blanco, preguntó Marcus con indiferencia. El comandante Vex 90 señaló Union Maniquí Delaware entrenamiento estándar colocado al fondo de la sala, a unos 50 m. Con eso bastará. Marcus Asensio ajustó ligeramente su postura y soltó. La flecha voló recto y cerrada, impactando en el centro del maniquí con la fuerza suficiente para atravesar el torso y incrustarse en la pared. Nadie habló. Marcus golpeó una segunda flecha y, sin dudarlo, la envió volando hacia un segundo maniquí. Esta flecha impactó justo a la izquierda del centro, pero en dentro de lo que cualquier tirada militar consideraría un impacto aceptable. La tercera flecha dividió la diferencia entre las dos primeras. Bueno, dijo Marcus, viendo el arco. Creo que eso cubra el requisito de demostración funcional. Cadit las mandíbulas de Yix habían dejado de chasquear por completo. Su sistema respiratorio parecía haber dejado de funcionar también. ¿Cómo fue todo lo que logró Decker? Preguntó Marcus encogiendo hombres. Física básica. Ciencia de los materiales y una infancia en la montana rural, donde las opciones de entretenimiento eran algo limitadas. ¿Aprendiste arquería de niño? Preguntó el cadit fun. Entre otras cosas, mi abuelo creía en lo que llamaba educación práctica. A los 12 años, podía construir un arco, descuartizar un ciervo, encender una fogata sin cerillas y guiarme por las estrellas. Marcus hizo una pausa y volvió a sonreír. También me enseñó a no apostar nunca contra un humano cuando se trata de armas improvisadas. El comandante Vex 90 finalmente recuperó la voz. Eso fue impresionante, humano. Gracias, señor. ¿Debo limpiar el desastre o prefiero quedarse con el arco para estudiarlo más? Quedéis con él, dijo Vex 90 rápidamente. Por ahora al menos. La clase terminó unos minutos después, pero la mayoría de los cadetes se quedaron, mirando de reojo a Marcus y su arma improvisada. Y corría la voz por las redes de comunicación de la academia sobre el humano que había convertido el mobiliario del aula en un arco funcional en menos de 10 minutos. Marcus estaba recogiendo sus materiales cuando el cadit Yix se lo acercó. Sobre esa apuesta, comenzó Yix con nerviosismo. La cuenta del club de oficials. Marcus Asensio. No te preocupes. Estaba bromando. La demostración fue bastante real, pero no me interesa especialmente arruinar a mis compañeros. De por enalada la apuesta. El alivio de Yix era visible. Y es muy generoso, de tu parte. No le do importancia. Además, añadió Marcus con otra de esas inquietantes sonrisas humanas,
Tengo el presentimiento de que habrá muchas otras oportunidades para demostraciones. Mientras los últimos cadetes salían de la sala, el comandante vex 90 equado con el teniente krill y el profesor Quinn. Eso no es parecía a nada que haya visto en 30 años de servicio militar, admitio vex 90. La habilidad técnica fue impresionante, coincidió el profesor Quinn, pero lo que más me preocupa es la naturalidad de su enfoque. Trato todo el ejercicio como si fuera una molestia menor en lugar de una demostración desafiante. El teniente krill examinaba los maniquís de tiro. Señor, estas flechas penetraron la armadura de comet estándar. La transferencia de energía cinética es comparable a la de las armas de proyectiles de grado militar del mobiliario de las aulas. Vex 90 repitió como si lo dijera. De nuevo, podría hacerlo más creíble. De hecho, creo que deberíamos revisar nuestras suposiciones sobre las capacidades humanas. El comandante Vex 90 asintió lentamente. Teniente, quiero que prepare un informe completo sobre esta demostración. Incluye todo, materiales utilizados, tiempo de construcción, resultados de precisión y efectividad estimada del arma. Sí, señor. ¿Debería incluir también recomendaciones para contramedidas? La pregunta quedó en el aire durante un largo momento. No, teniente. Creo que sería mejor dedicar nuestro tiempo a aprender de esto que a defendernos. Cuando los tres oficiales salieron de la sala de entrenamiento, ninguno notó que Marcus había dejado un pequeño montón de verrugas, de polímero y fragmentos de metal. Para un observador casual, podrían haber parecido simples restos de la demostración. Sin embargo, tras un examen más minucioso, los materiales sobrantes contaban una historia diferente. Los cortes fueron demasiado precisos, la selección demasiado deliberada. Marcus no se había limitado a usar lo que tenía a mano. Había elegido componentes específicos basados en sus propiedades estructurales y posibles aplicaciones. Lo que planteó una pregunta interesante. ¿Qué más había identificado durante su inspección inicial de la sala? ¿Y más? ¿Y lo más importante? ¿Qué había decidido no usar? El equipo de limpieza se desharía de los escombros en menos de una hora, sin percatarse de que estaban destruyendo evidencia de algo mucho más significativo que una simple demostración de armas. Pero en los archivos de vigilancia de la academia, todo el evento había sido grabado en alta definición desde múltiples ángulos. Esas grabaciones serían analizadas, estudiadas y, finalmente, clasificadas en los niveles más altos de seguridad militar porque alguien en algún lugar de la estructura de mando galáctica eventualmente haría la misma pregunta que comenzaba a ocurrirse al comandante Vex 90. Si un humano podía hacer esto con el mobiliario de un aula en 10 minutos, ¿qué podría hacer con armas reales y tiempo ilimitado? La respuesta esa pregunta resultaría mucho más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. 3 días después, Marcus Kane se encontraba en una sala mucho más grande frente a un panel de oficiales superiores cuya experiencia militar combinada abarcaba varios siglos. El arco improvisado estaba sobre la mesa de evidencias entre ellos, con un aspecto engañosamente inocente bajo la intensa iluminación. Cadet Kane comenzó el primer del almirante Turco, con una voz que transmitía la fuerza de una autoridad absoluta. Nosotros. He revisado las grabaciones de su reciente demostración a fondo. Supuse que sí, señor. Los ojos secundarios del almirante se centran en Marcus, mientras que los primarios permanecieron fijos en un panel de datos. Die game, cadet.
Cuánto tiempo lo llevaría enseñar estas habilidades a otros? Marcus leyó ligeramente la cabeza. ¿A cuáles otros, señor? Hipotéticamente hablando? ¿A humanos? Hipotéticamente? Marcus volvió a sonreír con esa inquietante expresión humana. Unos 15 minutos para la teoría básica, una hora para la aplicación práctica, un fin de semana para la competencia. El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus pudo oír el zumbido de los sistemas de reciclaje atmosférico en las paredes. El general sex 9. Degree, un veterano con cicatrices y extremidades cibernéticas, se inclinó hacia delante. Nos está diciendo que cualquier humano podría replicar esta zona con un entrenamiento mínimo. No cualquier humano, señor, sino la mayoría. Sí, tenemos un dica en casa. La necesidad es la madre de la invención. Cuando crees en un planeta donde todo intenta matarte, aprendes a improvisar. Todo intenta matarte, preguntó el coronel. Verbata. Su traductora tenía dificultades para asimilar el concepto. Bueno, no todo. Solo el clima, la fauna, la vegetación, diversos fenómenos geológicos y, ocasionalmente, otros humanos. Bastante normal, la verdad. Los tentáculos del coronel verbata esa retorsión en lo que Marcus había aprendido a reconocer como una angustia extrema. Esto es normal en la tierra. Sí, señora. El almirante Torques prime de Joe su bloc de datos con deliberado cuidado. Cadit Kane, quiero que entiendo algo. En los 3,000 años de historia galáctica registrada, ninguna especie ha demostrado jamás la capacidad de crear armas funcionales a partir de materiales arbitrarios en tan poco tiempo. Bueno, dijo Marcus pensativo, eso podría explicar algunas cosas, como por qué sus muebles están tan bien diseñados. Para empezar, la mayoría de los muebles humanos están diseñados específicamente para que sea difícil convertirlos en armas. Aprendemos esa lección a las malas. Los oficiales intercambiaron miradas que Marcus había aprendido a interpretar como descubrimientos profundamente inquietantes. Ha habido incidents. El general sex 9. Degree preguntó con cuidado. Oh, constantemente disturbios en la prisión. Pelis escalares bears. Pelis preparativos para un apocalipsis zombie. Lo que sí. Probablemente alguien haya convertido muebles en armas. Marcus hizo una pausa. Esperen, ¿no tienen zombies? Eso podría ser otra cosa de la tierra. Los zombies no son un problema en este momento, dijo el almirante Torques prime con firmeza. Lo que nos preocupa son las implicaciones más amplias de la adaptabilidad humana. Marcus estaba a punto de responder cuando el sistema de comunicación de la sala cobró vida. Almirante Torques prime. Al centro de mando inmediatamente. Tenemos una situación de código 7. El color desapareció de todos los rostros alienígenas en la sala. Marcus, al no estar familiarizado con los códigos militares, simplemente parecía confundido. ¿Código 7? Preguntó. Abordage hostil. El general sex 9th explicó con gravedad. Paradas. El almirante Torques prime se dirigía a la puerta. Todos los cadetes deben presentarse en áreas seguras inmediatamente. Eso te incluye T.I. Kane. En realidad, señor, dijo Marcus, tomando su arco improvisado. Pensaba que podría ser más útil en otro lugar. El almirante se detuvo en seco. En absoluto. Usted es un cadet, no un soldado de combate. Con todo respeto, señor, soy un humano. Cadet, y hay una diferencia significativa. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Marcus se dirigía hacia la pantalla táctica que había descendido del techo. La representación holográfica mostraba la disposición de las estaciones de la academia con indicadores rojos que marcaban los puntos de acceso parada. Interesante, murmuró Marcus, estudiando la pantalla.
Están atacando áreas de mantenimiento y corredores de suministros. Intelligent. Quieren evitar una fuerte resistencia mientras cortan la energía y el support vital. Como lo sabe, exigió el coronel verbeta. Evaluation. Táctica básica. Los mismos principios se aplican tanto si asalta un campamento enemigo como si roba una tienda de conveniencia. Marcus se volvió hacia el almirante Torx Prime. Señor, sus equipos de seguridad están muy dispersos intentando cubrir todos estos puntos de acceso, pero observe el patrón. Marcus señaló varios puntos en la pantalla. Están donando a sus fuerzas legos del centro de operaciones. Movimiento clásico de pincer. Su verdadero objetivo probablemente sea el centro de mando o la armería. El general sex 9. Degree activo su dispositivo de comunicación. Se avisa a los equipos de seguridad. Posible demeo en caso. Mantengan la cobertura de los objetivos principales. La respuesta llegó de inmediato. Señor, tenemos confirmación visual de al menos 30 paradas. Los reclusos de los niveles inferiores de mantenimiento parecen estar fuertemente armados y usar equipo avanzado de salto. El rostro del almirante Torx Prime cambió de color varias veces. 30 paradas con equipo militar. ¿Cómo lograron superar nuestras defensas perimetrales? Marcus seguía estudiando la pantalla táctica. Señor, permiso para hacer una observación. Claro que sus defensas perimetrales están diseñadas para detener naves grandes con armas convencionales. Estos paradas probablemente usarán naves pequeñas, tal vez incluso cápsulas de inserción individuales. Evitaron sus armas pesadas al ser demasiado pequeñas y rápidas para apuntar con eficacia. Eso es inquietamente preciso, admitió el general sex 9 degree. También es exactamente lo que haríamos en su posición, añadió Marcus con indiferencia. La sala volvió a quedar en silencio. Nosotros, el almirante Torx Prime, preguntó con mucho cuidado. Humanos, señor. Doctrina estándar de guerra asimétrica. Al enfrentarse a una potencia de fuego superior, evita la confrontación directa y explotan las debilidades de las defensas estáticas. Otra ráfaga de comunicación los interrumpió. Almirante, los equipos de seguridad encuentran una fuerte resistencia. Los paradas han establecido posiciones defensivas y están usando equipo de la academia capturado contra nosotros. Marcus suspiró y dirigió hacia Puerta. Bueno, eso lo resuelve. ¿A dónde van? Preguntó el almirante Torx Prime. A ayudar, señor. Sus equipos de seguridad están entrenados para amenazas convencionales. Estos paradas obviamente no son convencionales. No están autorizados para operaciones de combate. Marcus se detuvo en la puerta y miró a los oficiales superiores. Señor, con el mayor respeto posible, soy Humano. He estado autorizado para operaciones de combate desde que tenía edad suficiente para caminar. Antes de que nadie pudiera responder, había ido. El almirante Torx Prime quedó mirando la puerta vacía durante varios segundos antes de volverse hacia sus subordinados. ¿Acaso desobedeció una orden directa y corrió hacia el combate activo? El general sex del 9. Degree asintió con gravedad. Sí, señor. Lo hizo. ¿Deberíamos enviar seguridad tras él? La coronel verbeta revisó su pantalla táctica. Señor, toda la seguridad disponible está actualmente ocupada con los paradas. No tenemos a nadie disponible. El almirante Torx Prime tomó una decisión que luego estudiaría en los ejércitos de toda la galaxia. Luego seguiremos su progreso y esperamos que sepa lo que hace. Mientras tanto,
Marcus se movía por el recorrido los pasillos de la academia con la fluidez y eficiencia de quien ha dedicado un tiempo considerable a estudiar el diseño. Lavabo un arco improvisado colgado a la espalda y, de alguna manera, había conseguido un pequeño kit de herramientas de un panel de mantenimiento. Los primeros paradas con los que se topo fueron un grupo de tres mercenarios corvesi que intentaban atravesar una puerta de seguridad con antorchas de plasma. No lo vieron venir. La primera flecha derribó al parada que operaba la antorcha. La segunda derribó a su compañero antes de que el cuerpo del primero cayera al suelo. El tercer parada logró darse la vuelta justo a tiempo para ver a Marcus preparando una tercera flecha. Rindens, sugirió Marcus con tono de conversación. El parada, demostrando más sabiduría que sus colegas fallecidos, dijo que sus armas de inmediato. Excelente elección, dijo Marcus, manteniendo la flecha apuntando al centro de la masa de los paradas. Ahora necesito que respondan algunas preguntas. 5 minutos después, Marcus se adentraba en la estación con mucha más información sobre la operación parada. Los corvesais supervivientes se habían mostrado notablemente cooperativos una vez que Marcus les explicó con todo detalle que sucedería si no ayudaba. Los paradas buscaban, en efecto, los datos de investigación de armas de la academia, en concreto información sobre nuevas tecnologías defensivas. Tenían información privilegiada sobre protocolos de seguridad y horarios de turnos. Y lo más preocupante, habían sido contratados por alguien con amplios conocimientos de procedimientos militares galácticos. Marcus llegó a la zona central justo cuando un grupo de oficiales de seguridad de la academia estaba acorralado por fuego cruzado desde dos posiciones paradas diferentes. La situación se deterioraba rápidamente. Estudió la situación táctica durante unos 30 segundos y luego comenzó a desmontar un panel de control ambiental cercano. ¿Qué están haciendo? Sisió el teniente Krill, agachado tras una mesa volcada con otros tres oficiales. Mejorando nuestra posición táctica, respondió Marcus, conectando cables de alimentación en una configuración que infringía varias normas de seguridad. El sistema de control ambiental comenzó repentinamente a ventilar la atmósfera de secciones específicas del pasillo, creando corrientes de viento artificiales que causaron estragos en las armas de proyectiles de los paradas, pero no afectaron a las flechas de Marcus. Genial, exclamó uno de los oficiales de seguridad. Elemental, corrigió Marcus, lanzando una flecha que, de alguna manera, rebotó en tres superficies diferentes antes de dar en el blanco. Ahora bien, si ustedes, caballeros, tienen la amabilidad de avanzar, creo que podemos resolver esta situación con bastante rapidez. El tirodio que siguió fue descrito posteriormente en informes oficiales como poco convencional, pero efectivo. Marcus se movió por la zona de combate como si hubiera nacido para ello, usando su arco improvisado con una precisión devastadora, mientras saboteaba el equipo parada y volvía los sistemas ambientales contra sus operadores. En 20 minutos, toda la incursión parada había sido neutralizada. El almirante Torx Prime llegó al lugar y encontró a Marcus inventariando tranquilamente el equipo capturado, mientras los oficiales de seguridad de la academia observaban con expresiones de profundo respeto y cierto terror. Cadet Kane, dijo el almirante lentamente. Creo que necesitamos tener otra conversación. Sí, señor. Pero primero, quisiera investigar la seguridad de sus comunicaciones. Estos paradas tenían información detallada sobre las operaciones de la academia que solo podía provenir de alguien con acceso de alto nivel. El almirante Torx Prime sintió que algo parecido a una migraña se formaba detrás de sus ojos principales. ¿Sospecha de un agente interno? Sé que hay uno.
El parada superviviente era bastante informativo, una vez motivado adecuadamente. ¿Y donde está ahora este parada superviviente? Marcus señaló a un corvisai que estaba cenado tranquilamente en un rincón, con una mirada profundamente reflexiva sobre sus decisiones de vida. Estaba reconsiderando su trayectoria profesional. Más tarde esa noche, Marcus se encontró de nuevo en una sala de reuniones frente al mismo panel de oficiales superiores. Esta vez, sin embargo, el ambiente era considerablemente diferente. Cadet Kane comenzó el almirante Torques Prime. Sus acciones de hoy fueron, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Sin precedentes. Gracias, señor. Eso no era necesariamente un cumplido. Marcus asintió. Entiendo, señor. El general sex del 9 degree se inclinó hacia delante. Lo que no entendimos es cómo pudieron lograr lo que toda una fuerza de seguridad no pudo. Marcus consideró la pregunta detenidamente. Señor, creo que la cuestión fundamental es la perspectiva. Sus fuerzas de seguridad están entrenadas para responder a amenazas según protocolos y procedimientos establecidos. Son muy buenas en lo que hacen dentro de esos parámetros. Y usted y yo estamos entrenados para sobrevivir. Hay una diferencia. El coronel Verbeta activó una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de Marcus durante el combate. Estas decisiones tácticas que tomó no forman parte de ninguna doctrina militar que reconozcamos. Probablemente se deba a que no son doctrina militar en absoluto, señora. Son simplemente resolución práctica de problemas aplicada a una situación de combate. Resolución práctica de problemas. El almirante Torques Prime repitió lentamente. Sí, señor. Usted identifica el problema. Evalúa los recursos disponibles. Implement una solución. El hecho de que el problema involucra paradas armados no cambia realmente el enfoque básico. Los oficiales intercambiaron miradas de nuevo. Cadet Kane dijo finalmente el almirante Torques Prime, lo recomiendo para un ascenso inmediato al entrenamiento de oficial. Sus perspectivas únicas podrían ser valiosas para las fuerzas de defensa galáctica. Marcus sonrió. Gracias, señor. Acepto. Hay una condición, añadió el general sex 9 degree. Se le pedirá que desarrolle protocolos de entrenamiento para otros humanos que se incorporen al servicio militar. Por supuesto, señor, aunque probablemente debería mencionar que la mayoría de los humanos considerarían los eventos de hoy bastante rutinarios. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que Marcus se preguntara si había dicho algo incorrecto. Finalmente, el almirante Torques Prime habló. ¿Rutinario? Bueno, sí, señor. Una incursión parada estándar, pocas bajas, danos materiales mínimos, una operación prácticamente manual. Los tentáculos del coronel Verba habían comenzado de nuevo ese movimiento angustiado y retorcido. Esto era un manual para humanos que lidian con paradas. Sí, señora. Aunque debo señalar que normalmente contamos con mejor equipo. El almirante Torques Prime anotó en su bloc de datos. Creo que vamos a necesitar un presupuesto mucho mayor para el programa de integración humana. Al concluir la sesión informativa sobre la EY al salir los oficiales, Marcus se quedó para recoger su arco improvisado. Había funcionado admirablemente, pero ya estaba pensando en mejoras que podría implementar con los materiales adecuados. El almirante Torques Prime también se quedó allí. Cadet Kane, Marcus. Necesito preguntarles algo y necesito una respuesta sincera. Por supuesto, señor. ¿Cuántos humanos hay en la Tierra? Marcus lo pensó. Unos 12,000 millones según el último recuento, señor.
El almirante torques prime guardo silencio en buen rato. Señor, ¿está todo bien? Sí, cadet. Todo está bien. Solo necesito hacer unas llamadas muy importantes. Al salir de la sala de reuniones, Marcus no pudo evitar sonreír. La galaxia se estaba convirtiendo en un lugar interesante. Estaba diciendo ver qué otros desafíos podría ofrecer. Tras él, el almirante Torques Primia estaba redactando un mensaje prioritario para el cuartel general del Comando Galáctico. El asunto decía simplemente: solicito revisión inmediata de la política sobre la integración militar humana. El mensaje en sí era considerablemente más largo y contenía varias recomendaciones que alterarían fundamentalmente el caso de las relaciones interestelares. Pero ese, como dicen, es otra historia.